எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. ரெண்டுமே இப்போ அந்த எக்கனாமிக் சர்வேவும் சரி, பட்ஜெட்டும் சரி, தே ஹவ் கிரியேட்டட் ஆப். ஸோ நம்ம வந்து தெர் இஸ் அ வெரி நைஸ்லி டன் ஆப் ரெண்டுமே. ஸோ இட் இஸ் ஆன் த ஃபிங்கர் டிப்ஸ் ஆன் எவ்ரிபடி. ஸோ ஐ ரெக்கமெண்ட் people to actually download both the apps and keep, because people who are interested in economic affairs, so they should have these apps in their mobile. Disappointed people will be the people in the middle class who expected some tax benefit but didn't get. வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே, வாய்ஸ் ஆஃப் டார்வின் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்று நம்மளுடன் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருப்பவர் கார்ப்பரேட் அனலிஸ்ட் சுப்பிரமணியன் வாசுதேவன் சார். சார் வணக்கம், வெல்கம் டு ஷோ. வணக்கம் வணக்கம் தர்மா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு சார். சோ உங்க புண்ணியத்துல தான் வந்துட்டு இன்டர்வியூ எடுக்கவே ஆரம்பிச்சேன். சோ உங்களை தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ பண்ண ஆரம்பிச்சேன். சோ இன்னைக்கு அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. நீங்க வேற லெவல் போயிட்டீங்களா இப்பதான்? என்னைக்குமே உங்களுக்கு வந்துட்டு அது நீங்க தான் அந்த ஸ்பெஷல், அந்த மாதிரி. இது பிள்ளையார் சொல்லி போட்டதுனால. ஆமா ஆமா, கண்டிப்பா சார். சார், இப்போ நாட்டில் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பெருசா வந்துட்டு பேசப்படுற விஷயம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்துட்டு இந்த ஃபார்ம் ப்ரொடெஸ்ட், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட். சோ நம்ம இன்னைக்கு பேசக்கூடிய விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட் 2021 பத்தி தான் வந்து பேச போறோம். சோ வாட் இஸ் யுவர் டேக் ஆன் தட்? பட்ஜெட் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? நீங்க எதிர்பார்த்தது எல்லாம் வந்துச்சா, இல்ல நீங்க எதிர்பார்த்து இது வரலப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது யோசிக்கிறீங்களா? இல்ல, இப்போ இந்த பட்ஜெட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இது வந்து தனியா இந்த பட்ஜெட் மட்டும் பாக்குறத விட இட்ஸ் அ கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் அந்த லாக்டவுன் டைம்ல அந்த 5 பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தினாங்க ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர். ஸோ அதோட சேர்த்து இட் இஸ் அனதர் எபிசோட் டுவர்ட்ஸ் தட். அந்த மாதிரி தான் இது பார்க்கணும். ஏன்னா வந்து மேஜர் பாலிசி டெசிஷன்ஸ் என்னென்னலாம் ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ஆல்ரெடி அந்த 5 ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்சஸ்ல அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. ஸோ இந்த பட்ஜெட் இஸ் மோர் லைக் ஹவு தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்ட்ரக்சர்ட். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பட்ஜெட்ல வந்து கிளியரா வந்திருக்கு. ஸோ அதனால வந்து இட் இஸ் லைக் அந்த 5 ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் பிளஸ் பட்ஜெட் ஹேஸ் புட் ஆல் த நம்பர்ஸ் டுகெதர். ஸோ தட் இஸ் த ஓவரால் வே வி நீட் டு சி திஸ். அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த பட்ஜெட் த வே இட் இஸ் பிரசன்டட், பிகாஸ் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பட்ஜெட் விச் இஸ் ஃபுல்லி டிஜிட்டல். ஸோ தட் இட் செல்ஃப் ஸ்பீக்ஸ் வால்யூம்ஸ் அபவுட் நம்ம எப்படி நம்ம கண்ட்ரி வந்து எந்த மாதிரி முன்னேறிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து தட் இஸ் அ பிக் சிக்னல் டு எவ்ரிபடி. அண்ட் செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் அந்த 2 days பிஃபோர் எக்கனாமிக் சர்வே ரிப்போர்ட் வந்தது. So like generally what happens is between economic survey and budget there will be a big gap. Economic survey வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும், பட்ஜெட் வந்து பட்ஜெட் நம்பர்ஸ்லாம் வந்து பயங்கரமா அனலைஸ் பண்ணா there will be lot of difference between economic survey report and budget. அது ரெண்டும் நிறைய இடத்துல மேட்ச் ஆகாமலாம் போகும். ஸோ பட் இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா there is lot of working together between அந்த சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி. ஸோ தட் இஸ் வெரி கிளியர்லி எவிடென்ட் இந்த ரெண்டு டாக்குமெண்ட்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா. அப்புறம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல, ரெண்டுமே இப்போ அந்த எக்கனாமிக் சர்வேவும் சரி பட்ஜெட்டும் சரி தே ஹவ் கிரியேட்டட் ஆப். ஸோ நம்ம வந்து தெர் இஸ் அ வெரி நைஸ்லி டன் ஆப் ரெண்டுமே. ஸோ இட் இஸ் ஆன் த ஃபிங்கர் டிப்ஸ் ஆன் எவ்ரிபடி. ஸோ ஐ ரெக்கமெண்ட் people to actually download both the apps and keep, because people who are interested in economic affairs, so they should have these apps in their mobile. And it is a lot of work has gone in economic survey. ஏன்னா நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இன் ஸ்பைட் ஆஃப் கோவிட் they have done a fantastic job. அதனால வந்து ரெண்டுமே பிளே ஸ்டோர்ல போனாலும் சரி இல்ல ஆப்பிள் அப்ளிகேஷன்ல போனாலும் சரி இட் இஸ் அவைலபிள். ஸோ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி people who are actually interested in this, I recommend them to go for that. கமிங் டு வாட் எக்ஸ்பெக்டேஷன், எல்லாமே மீட் ஆச்சுன்னா டெஃபினெட்லி அது வந்து எப்படி இருந்தாலும் நடக்காது. we will always have something which we expect and which budget doesn't give. But I would say that it is not a like the budget was on expected lines. There were a lot of things which structural reforms which were expected, அதெல்லாமே இருக்கு பட்ஜெட்ல. அதே மாதிரி வந்து the numbers are all more or less very conservative. இப்போ இதை எல்லா நம்பர்ஸும் எடுத்து பார்த்தாலும் ஜென்ரலா முன்னாடி எல்லாம் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா பட்ஜெட்ல நிறைய ஹோப் இருக்கும். இது இப்படி நடந்தா அப்படி நடந்துடலாம், இது நடந்தா எங்களுக்கு இவ்வளவு வருவாய் வரும், அப்படிலாம் வந்து நிறைய அசம்ஷன்ஸ் இருக்கும். பட் இந்த தடவை வந்து ஃபார் அ சேஞ்ச்
government has become more conservative. They are telling that இது நடந்தா இன்னொரு பெரிய பூஸ்ட் கிடைக்கும், பட் we are sticking to a more conservatory numbers. So அதனால வந்து that is another big change in the way this budget is presented. ஓகே ஓகே சார். சார் இப்போ நம்ம எக்கனாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வி ஷேப்ட் ரெக்கவரியில வந்துட்டு வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டில் வி ஆர் இன் 7.5% கான்ட்ராக்ஷன் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா IMF சீஃப் கீதா கோபிநாத் சொன்ன ரிப்போர்ட்ஸ் படி நம்ம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 11.5% வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் growth ரேட் வந்து எட்டுமோ அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இஸ் தட் பாசிபிள் சார்? பிகாஸ் இன்னமும் நம்ம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7.5 கான்ட்ராக்ஷன்ல இருக்கும். ஸோ அடுத்த இந்த Q3 இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா GDP growth ரேட் வந்துட்டு வரல. ஸோ இன்னுமே ஒரு பாசிட்டிவ் growth ரேட்டுக்கு வந்துட்டு வரதுக்கே ஒரு 2 to 3 quarters ஆகிற பட்சத்துல நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர்ல வந்துட்டு எப்படி சார் வந்துட்டு ஒரு 11.5% வந்துட்டு நம்மளால ஹிட் பண்ண முடியும்? Already V-shaped recovery has happened already. If you see, we have to see only 2-3 indicators. One is GST collection. GST collection every month it is hitting record. Like GST collection, why it is a very good indicator? It is directly driven from how much material is moving in the market, how much people are producing, how much they are selling. So that is a clear indicator of V-shaped recovery. So last month it was around 1.2 lakh crore, which is one of the record collection across last 18 to 20 months since GST got implemented. So that is one of the key indicator. Second indicator வந்து IIP னுவாங்க, so industrial production and contraction. So அதுல வந்து again there is a big recovery. So இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் மட்டுமே வச்சு பார்த்தா definitely there is a V-shaped recovery which has already happened. And actually the biggest advantage what we will have is when 2021-22 is being compared with 2021. 21-22 will always be a better year because 2021 la நம்ம நிறைய அடி வாங்கியாச்சு ஏற்கனவே. ஸோ அதனால வந்து it is going to become a better year. எவ்வளவு பெட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து it is a question mark. Actually, if we are able to control inflation at 3 to 4%, definitely hitting 11 to 12% GDP growth is a possibility for 21-22. And another very important factor is, again, as I mentioned, it is not one indicator which is telling this. IMF prediction seri, நேத்து வந்து ரிசர்வ் பேங்கோட statements seri, they are projecting 10.5%. Very rarely where people will show consistent projections. சில சமயம் வந்து IMF வந்து திடீர்னு சொல்லுவாங்க 7%, இந்தியன் கவர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க 9%, அப்புறமா நிறைய சண்டை நடக்கும். ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க நாமினல் ஜிடிபின்னுவாங்க, ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க இல்ல வந்து இது வந்து ரியல் ஜிடிபின்னுவாங்க. So all these things there will be lot of contradictory numbers which will come. But இந்த இடத்துல வந்து most important thing which we need to understand is across the forum there is some consistency that India will definitely do at least lower double digit growth. So lower double digit growth between 10 to 12% definitely will be there in 21-22. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ நீங்க சொல்றபடி அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டு growth ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க? ஆமா, ஆல்ரெடி we are on the track. இப்போ நம்ம வந்து ஓவராலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ இந்த ஹோல் இயர் 2021 ஜிடிபி growth நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஐ திங்க் மேபி பை பிகினிங் ஏப்ரல், between maximum by beginning May we will know what is the exact numbers. So that itself will be a big boost because already I think what everybody expects is this Q4 economic output should be better than what was there in even last year. There are various industries which are definitely expecting multiple fold increase in their revenue and also in the profit levels. So அதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த Q4 வந்து will be better than Q4 of last year because last yearல ஞாபகம் இருந்தா March 15th வரைக்கும் தான் most of the activities was there. Then March second halfல இருந்தே people started going into lockdown. So that comparative impact which we will get in 21-22 will be starting from this quarter itself. அதனால வந்து that is going to be a big positive sign. ஓகே ஓகே. இப்போ ஹெல்த் கேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 137% வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர்ல ஹெல்த் கேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அரௌண்ட் 93,000 crores. ஸோ இந்த தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இட் வாஸ் அரௌண்ட்
2,23,000 crores கிட்ட வந்துட்டு ஹெல்த் கேர்ல மட்டுமே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ கொரோனால பட்ட அடி அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ ஹெல்த் கேர்ல வந்துட்டு ஒரு நாடு வந்துட்டு பயங்கரமா வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அட் ப்ரெசென்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லைக் 1.8% ஆஃப் தி ஜிடிபி ஸ்பெண்டிங் வந்து நம்ம வந்துட்டு ஹெல்த் கேர்ல வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வாட் யூ திங்க் சார், இஸ் திஸ் இனஃப் ஆர் இன்னும் வந்துட்டு ஹெல்த் கேர்ல நம்ம வந்துட்டு இன்னும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், ரோபஸ்ட் ஹெல்த் கேர் வந்துட்டு செட் பண்ணணும், ரோபஸ்ட் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறீங்க? Most important thing வந்து இதுல healthcare, the one very good thing is there has been a big allocation of funds for healthcare. So இப்போ இந்த ஓவரால் நம்ம பட்ஜெட்ல முன்னாடி பார்த்தோம்னா நம்ம nobody will even think of healthcare. அது வந்து கடைசியில வந்து ஒரு துண்டு சீட்டு மாதிரி கடைசியில வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம there is a definite clear way forward. So that is where this increased allocation for healthcare is an extremely good sign. And where this will definitely help is building the primary healthcare network. Actually, நம்ம பார்த்தோம்னா as a country, though we didn't have a very robust healthcare system in the country, but still we could come out of this COVID better. எப்படின்னா வந்து because of this, already there was a existing healthcare system which was there. But how robust was it? That was put into test in the COVID times. So now what government has realized is we definitely have something which is already there with us, and it is time to improve on that and time to build better structure around that. So அதனால வந்து இப்போ வந்து இவங்க அலோகேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது எந்த அளவுக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஹெல்த் கேர் அலோகேஷனை வந்து எப்படி வந்து ஸ்டேட்ஸ் யூஸ் பண்ண போறாங்க, எப்படி வந்து அட் ரைட் டில் த பிளாக் லெவல் there is a plan to start revamp the healthcare network. ஸோ அதனால அந்த லெவல் வரைக்கும் எப்படி எக்ஸிக்யூஷன் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இப்போ ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸிக்யூஷன் ஏரியா. ஸோ ஹெல்த் கேர் அலோகேஷன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட், அண்ட் ஹவு கவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட் இட் இஸ் சம்திங் விச் we'll have to focus on. ஓகே ஓகே சார். சார் சரி, இப்போ வேக்சின் ரோல் அவுட்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு 35,000 crores வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபோர் ஃப்ரண்ட் ரன்னர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். நீங்க நம்ம கிட்ட இருந்து வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 27 கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வாட் இஸ் தி வேக்சின் ரோல் அவுட்? இந்த அமௌண்ட் போதுமா இல்ல இன்னும் வந்துட்டு தேவையா சார் வேக்சின் ரோல் அவுட்? இல்ல this is only a very small portion of the entire activity. இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா the plan is to immunize 1.3 billion population. So 1.3 billion population வந்து immunize பண்றதுங்கிறது it is unimaginable scale. And if you see even the initial start நம்ம 40 lakh வரைக்கும் இப்போ ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு vaccination. That itself is a good start. But where the issue will start is இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணது வந்து only the frontline healthcare workers and frontline personnel like police, military இவங்களுக்குலாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தது ஜென்ரல் பப்ளிக்கு போகும்போது தான் இந்த எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட் வில் பிளே அ பிக் ரோல். ஸோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா 50,000 crore பத்துமான்னு கேட்டா இட்ஸ் அ பிக் கொஸ்டின் மார்க். ஸோ தேர் இஸ் நீட் ஆஃப் மோர் அலோகேஷன் ஃபார் திஸ். பட் ஒன் குட் திங் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் அட் சம் பாயிண்ட் கவர்மெண்ட் வில் open out the vaccine for general public. So on that time la vandu it will be like normal public has to spend money and take like vaccine from, maybe we can go to a pharma shop and we can buy vaccine. So on the level normal government spending is not needed. So it will be automatically individual companies can grow the like vaccine chain. அது எப்படி சப்ளை பண்ண போறாங்க அதெல்லாம் அவங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால வந்து இந்த 50,000 crore இஸ் மோர், இட் இஸ் அகைன் நீட்ஸ் லாட் ஆஃப் அடிஷன் டு திஸ். பட் ஐ திங்க் அக்ராஸ் த இயர் தே வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் திஸ். ஓகே ஓகே சார். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்கட்சிகள் வந்து இந்தியா ஃபார் சேல், இன்னும் இந்தியா மட்டும் தான் நீங்க வந்து வித்து கொடுக்கல அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு குற்றச்சாட்டுல வந்து வச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எல்ஐசியோட ஐபிஓ, அதாவது இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் வந்து நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ ஷேக்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்ன நடக்கு சார் ஆக்சுவலா? ஸோ ஒரு பக்கம் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைவேடைசேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. மக்களுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு புரிதலே வந்துட்டு இல்லை. இப்போ கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு சர்டைன் ஸ்டேக்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணா அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் வந்து பக்கம் போகுது அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோ வாட் இஸ் கிளியர்லி ஹேப்பனிங் இன் தட் சார்? இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் லைக் ஜெனரல் பப்ளிக் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் வாட் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு பி ஒன்லி இன் த பாலிசி மேக்கிங் ஃப்ரண்ட். கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு புட் அ ஸ்ட்ரக்சர்.
ஒரு வேலை வந்து இப்படிதான் நடக்கணும், ஒரு பிசினஸ் வந்து இப்படிதான் நடக்கணும், இந்த ஏரியால தான் வந்து we will control. Rest, leave the way how the business is run, how the companies are run to the people who know it better. So அதனால தான் வந்து like this is not which action which has started now. This is from the time 1991ல எப்போ வந்து மன்மோகன் சிங் வந்து அந்த great budget on completely turning around our reform sector கொண்டு வந்தாரோ அப்பையிலேருந்தே இது இருக்கு. So it is not that today things have started. So one of the key thing which everybody has to understand is government should be only in the policy framing and putting the right checks and balances. So அந்த ஏரியா தான் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணும். மித்த எல்லாமே வந்து they should leave it to the right people who know things better. So what I mean by this is if some company is good at managing transport, why should government run the transport business? If somebody is good at running a electrical distribution network, why should government run an electrical distribution network? They can be given to that person who can run it better than the government. Ultimately, government should earn revenue from that and customers should get the right service. So that is the basic fundamental principle of any free economy, where we have to head to that. Otherwise, what will happen is India will get stuck at because that is what pushed us also back. 1975 to 1991, we had a major issue because everything was under the control of government. So அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா lot of inefficiency will come. So அதை வந்து அந்த செயினை உடைக்கணுங்கிறதுக்கு தான் government is taking all these steps. Another very important point here is you raised about LIC IPO. IPO வந்து என்னதுன்னா it is to first thing is when a company goes for an IPO, they have to ensure that they address all the needs of the stakeholders or the shareholders. So அதனால they will become more transparent, they will become more efficient because people will start questioning. So அதனால வந்து you cannot keep hiding figures, you cannot keep hiding inefficiencies. So அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து களையப்படும். அதே ரெண்டாவது இன்னொன்னு என்னன்னா எல்ஐசி மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனி, because almost anybody who would have started working will have an LIC policy. So அந்த மாதிரி in a country where there are so many people who are involved with an organization, why not go for an IPO? Because that will help each of them to feel that he's the owner of a company. What it means is like you can also own a part of the company. So இப்போ நாளைக்கு LIC IPO வருது, they are giving shares. If you get even one share, you have right to question. You are going to be shareholder in that company. So அதனால வந்து there is nothing wrong in going for IPO because it will help government to generate revenue. It will help government to use that money for lot of other better act. Like health is an important area which government only has to focus. Health வந்து நம்ம வந்து private கிட்ட விட்டுட்டு நீயே பாத்துக்கோனா there will be lot of inefficiency in that. Whereas health is an area which government can handle efficiently. Whereas insurance is an area which if not fully private, but there needs to be professionals who can run that better, and there will be better accountability if an IPO comes. And second, coming to disinvestment, actually in the tharava I expected government to be more aggressive on disinvestment. Basically if you see நம்ம only Air India and BPCL இது ரெண்டுத்தையும் அப்புறம் இந்த LIC IPO இது மூணும் பண்ணாலே government will earn more than 2 lakh crores. பட் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டார்கெட்டே அவங்க வச்சிருக்கிறது வந்து 1.9 lakh crore நினைக்கிறேன். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி கன்சர்வேட்டிவ் நம்பர். ஆக்சுவலி தே கேன் டூ மச் பெட்டர் இன் திஸ் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏரியா. ஸோ still I think if they achieve 1.9 lakh crore, it is definitely a big bonus for the government. Okay. சரி, செபிக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லைக் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு செபி வந்துட்டு ஒரு ஓவராலா ஒரு ரெகுலேட்டர் மாதிரி வந்துட்டு பண்ணிருக்காங்க. செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் லைன்ல வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ரெகுலேட் பண்றது வந்து செபி வந்து பண்ணிருந்தாங்க. முன்னாடி செபி RBI வந்துட்டு சேர்ந்து வந்து ரெகுலேட் பண்ணிருந்தாங்க. சோ இது வந்துட்டு ஏன் திடீர் மாற்றம் சார்? செபி மட்டுமே ஓவராலா ரெகுலேட் பண்றதுக்கான மாற்றம் என்ன சார்? இல்ல இது திடீர் மாற்றம்லாம் கிடையாது. இது வந்து ஐ திங்க் எவ்ரிபடி யாரெல்லாம் இப்போ இந்த வீடியோ பார்ப்பாங்களோ எல்லாருக்கும் ஹர்ஷத் மேத்தா பத்தி கண்டிப்பா தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ரொம்ப ஹாட்டா போயிட்டு இருக்கிற ஒரு வெப் சீரிஸ் எதுனா ஸ்கேம் அப்படிங்கிற ஸ்கேம் 1992. So if we clearly understand that episode, like whatever has happened during that time,
RBI was the ultimate authority, and SEBI was only a part of they didn't have the authority to prosecute, or they didn't have like you can say tooth to bite. So they were just like a normal agency மாதிரி தான் இருந்தாங்க. So then after this scam happened, they wanted to have an agency similar to SEC. Like in US, there is something called Securities and Exchange Commission. ஸோ அந்த அதே மாதிரி இந்தியாலையும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் செபி, தோ இட் வாஸ் ஆல்ரெடி தேர், they removed it from the control of RBI and they made it an independent agency who will monitor, whose job is to regulate the stock market. இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்னு வந்துருச்சுன்னா என்னதுன்னா, லைக் மார்க்கெட் இஸ் நாட் ஃபார் ஒன்லி ஃபியூ, எனிபடி அண்ட் எவ்ரிபடி கேன் பி பார்ட் ஆஃப் த மார்க்கெட். ஸோ இட் இஸ் அ கிளாசிக் கேஸ் ஆஃப் government body like SEBI putting the right rules. SEBI it is like an umpire in the cricket match. So they will they are the guardians of the rules and regulations in which the match has to happen. So how the market has to operate, how the trading has to happen, give the right checks and balances, எந்த இடத்துல intervene பண்ணணும். There are so many issues which can happen. Like one classic case can be insider trading. Somebody will be knowing something about a company, உடனே அவங்க போய் ஷேர் வாங்கிடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பிரைஸ் கணப்பினான்னு ஏறிடும். They will make a lot of money in that. So those things you cannot find immediately. It will take time. So there are promoters who will artificially inflate their share price. They will sell their shares, make a lot of money. But because there is an agency like SEBI, அவன் அந்த டைம்ல அவங்க தப்பிச்சிட்டாலும் at some point after 2-3 years when the books and everything comes for checking, and they will do an analysis, they will do an investigation, and then they will find out that there is an issue which has come. Though it is post-mortem, but there is an authority who can do this. And only because of SEBI being there, there is a lot of confidence in retail, especially SEBI madri agency யாருக்கு தேவைன்னா நம்மள மாதிரி retail investors who go into the market. So அவங்களுக்கு ஒரு sense of security இருக்கணும். So அதுக்கு தான் SEBI plays a very important role. ஓகே ஓகே சார், உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஹைலைட்டான விஷயம் இந்த பட்ஜெட்ல தெரிஞ்சா? பிகாஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு நிறைய அலோகேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ரோட்வேஸ்க்கு கொஞ்சம் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது தெரிய வந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட் இயர் பை இயர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தெரிய வந்தது. வேற ஏதாவது நீங்க ஹைலைட்டா பார்த்த விஷயம் ஏதாவது இருக்கா சார் இந்த பட்ஜெட்ல? இதுல மேஜர் லைக் சின்ஸ் யூ டச்ட் அப் ஆன் டிஃபென்ஸ், like one of the most important thing which we need to note in this defense budget, like இப்ப எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட்ல ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவாங்க டிஃபென்ஸுக்கு இவ்வளவு கொடுத்துட்டாங்க, டிஃபென்ஸ் தான் நிறைய காசு அலோகேட் ஆயிருக்கு, ஸோ அப்படி சொல்லுவாங்க. பட் இந்த தடவை nobody is even talking. They are all okay ஹெல்த்துக்கு நல்லா கொடுத்துருக்காங்க, they are giving more money to the farmer. டிஃபென்ஸ் கடைசியில் எல்லாரும் மறந்துட்டாங்க. பட் there is a nice thing which they have done in this budget is defenseல they have increased the budget allocation for the capital part. Like capital is what you spend to buy things. That is what you buy weapon, you buy armory, everything you are going to buy using that capital allocation which goes. Defense only major will be the salaries and other things and various amenity related things which are there in the budget. But the capital allocation part has definitely increased in this budget, which is a very important part. And another very key thing is even with regard to the agriculture side, there has been a major increase in the allocation. Like what this will help is it can bring in a lot of more efficiently how agriculture is being done, because again ultimately it is one of the key backbone sector for the country. அதே மாதிரி most the sector which has actually grew in this pandemic time is agriculture. We have had record production of pulses, record production of rice, record production of wheat. So everything is record. And another very important thing is the prices have almost remained more or less at the inflation were not very high also. So anal agriculture has to be managed properly. So anal adukku there is a good allocation which has gone. And there are like infrastructure is going to be a big sector for the government, because இப்போ the only area where if they don't do proper strategic decisions now, the results may not come. அதனால infrastructure இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் the effect will come after 2-3 years.
ஸோ அதனால வந்து Okay. அந்த allocation வந்து definitely will help us. Like with infrastructure, increased spending in infrastructure, there is direct, indirect employment generation will happen, and all associated sectors are going to grow, like cement, Okay. paint, steel. Every sector will grow if there is infrastructure activity increases. So அதனால Okay. வந்து this is a very important part of the budget. And there are other areas like one of the key thing which they have done is also they have extended the startup scheme for another 1 year, which is definitely be a Okay. good boon for people who are in startup, because இப்போ இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் they have started their own thing, they have decided that okay, let me follow my passion. So அதனால வந்து அவங்களுக்குலாம் வந்து இது ஒரு சான்ஸ், so they can avail the schemes for another 1 year. So that is going to help. And the biggest I think the disappointed people will be the people in the middle class who expected some tax benefit but didn't get. But one thing which we should not forget is during that 5 press conferences which finance minister had, there were already announcements which were done with regard to the changes in the way income tax is being structured. அதனால வந்து அது வந்து it is going to be a continuity of that. So அதனால this time they have not given much any specific one good thing is they have not increased their taxes. So அதனால எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறதோட எதுவும் எடுக்காம இருக்காங்க அப்படிங்கறத வச்சு சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம். ஆனா வந்து at some point government has to help keeping more money in middle class pocket. So அதனால வந்து that is one area which I think maybe next budget we can expect something good to happen. But in the idla வந்து that is one big miss what people see. But if you see overall, if the employment increases, the benefit is going to be again for the middle class. So அதனால வந்து that is an indirect way where the middle class may get compensated. But on a direct tax front, since they have not given anything, is definitely I would say middle class may not be happy with the budget which has been presented. Okay. Okay, sir. So thank you so much. ஸோ கண்டிப்பா வந்துட்டு நம்ம ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் திங்ஸ் வந்துட்டு நான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்களும் வந்துட்டு அதுக்கு ஓகே சொன்னீங்கன்னா வீக்லி வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஜென்ரல் எக்கனாமிக்ஸ்ல இருந்து வந்துட்டு ஒரு இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக்ஸ் வரைக்கும் அதை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம மக்களுக்காக வந்துட்டு கொண்டு போய் சேர்க்கலாம். ஸோ இது நான் உங்களுக்காக வைக்கிற ஒரு ரெக்வஸ்ட். If you are okay, we will start it. So இந்த இன்டர்வியூ மூலமாவே நான் கோரிக்கை வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து வைக்கிறேன். Okay. Yeah, like one of the thing which very important activity which everybody have to like general population has to start doing as we become a better society is நம்ம வந்து நம்மளை சுத்தி நடக்கிற விஷயங்களை வந்து globally நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்க்கணும் எப்பயுமே. So that is something which that is what will give a better perspective. So ஒரே ஆங்கிள் வந்து ஒரு விஷயத்தை பார்க்காம 4-5 ஆங்கிள் பார்க்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி வந்து இந்த people have to be aware of both Indian and global economics. So the most important thing is now, because India is not like North Korea or any other country where we are not tied up with the global economy. We are part of the global economy. அதனால அங்க என்ன வேற ஊர்ல என்ன நடந்தாலும் நம்மளுக்கும் அந்த எஃபெக்ட் வரும். So அதனால I am always glad to do this session, no issues. So we can do a weekly session, no problem. கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு எகனாமி டிஸ்கஸ் பண்ணி வந்துட்டு நம்ம ஷூரா பண்ணலாம். Thank you so much sir for your time. Thank you so much. Thank you Dharma, thanks.